So whenever you are studying, try to give your own explanation, or like try to search why for everything, right? So that you can make your own theories in your head, so that মনে রাখতে সহজ হয়, right? Because now if I read it, তাহলে তো আমার like একটা story আছে না, when you read the same thing একটা story আছে, like আমি like প্রয়াস ভাই এটা বলছিল লেন্স ফাইবার ছিল, এটা আমাদের ওয়ার্ডে যখন একবার ওই সেম স্টাইল মানে প্রতিটারে ওয়াই ওয়াই টাইপ হ্যাঁ এভাবে পড়লে তো কষ্টটা কেন আসছে হ্যাঁ মনে রাখার কথা নেই. Now the second question that you need to understand is development of the lens, right? They won't really discuss this, তার জন্য আমি একটা ক্লাস নেবেন মনে হয়, but I'll discuss it very quickly. Okay, all you need to know is lens comes from the surface ectoderm. Okay, so in your embryology you studied these three germ layer, right? Ectoderm, mesoderm and the endoderm, right? So ectoderm forms what? The skin, outer layer, or the skin or appendages, right? So basically on the outside, so I'm forming the disc, right? Embryological disc, তিনটা আমার disc shape থাকে না, তো তিনটা layer আছে, উপরেটা হচ্ছে ectoderm. So around 28 weeks of gestation, right? After 1 month of fertilization, what happens is this is your face actually. So on this part where the eyes will form, there is a thickening here. Okay, so this part where the eye will form, the ectoderm normally is like this, right? But on the part where eye will form, this part will be thickened. Okay, একটু thickness বেড়ে যাবে আর কি, ঠিক আছে, এটার thickness বেড়ে যাবে. So when this thing becomes thick, we call it a lens placode, right? So surface ectoderm, and where the eyes will form, that circular part will become thicker, that is called the lens placode, right? Now after it thickens, it will invaginate, it will try to go inside. After thickening, it will go inside. Okay, so this forms like a pit, so we call this a lens pit, right? Thickness তারপর এরকম ভিতরে চলে গেল, right? Now after a while the same process continues, then this completely detaches. ভিতরে যাওয়ার সময় after it completely detaches and forms a vesicle. We call this a lens vesicle. না আমি দেখলে তো সব কিছু বোঝা যায়. হ্যাঁ, প্যাকওয়ার্ড থিকনেস ভিতরে গেল, তারপর ডিট্যাচ হলো ভেসিকল, ভেসিকল মতো দেখা যাচ্ছে না, ভেসিকল হলো, রাইট? So at first 28 weeks thickness, placode, pit, and then lens vesicle, right? Now this lens vesicle, see in this diagram also, if you can see, this is the surface ectoderm, right? Then এখানে thicknessটা হলো একটু thickness বেড়ে গেল না, এটা this is called the lens placode. এখানে this side থেকে এটা একটু thickness হয়, তারপর এই lens thickened partটা ভিতরে গেল, lens pit হয়ে গেল. Then after that the lens completely detaches, the pit detaches, it forms the lens vesicle, right? And this is the lens vesicle, this blue thing is what will form your lens in your adult life, right? Now what is this red color thing at the back, right? This red color thing is called the optic cup. Okay, so এটা কোথা থেকে আসতেছে? ectoderm, mesoderm, endoderm ওই লেয়ার গুলো থেকে, তো এখানে তো ফুল যে লেন্সে ফর্ম সেটা ectoderm এর আউটার লেয়ারটা মানে ইনভেজিনেশন করে দেন ভেসিকল ফর্মেশন, এক্স্যাক্টলি আর যেটা বাইরে এটা কি, এটা মনে হয় তো মেজোডার্ম থেকে আসতেছে, বাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট কামিং ফ্রম মেজোডার্ম. ওকে, তো তোমার চোখের পিছনে কি থাকে? চোখের পিছনে রেটিনা, রেটিনার পিছনে কি থাকে? আমার ব্রেন থাকে না, হ্যাঁ. সো রেটিনার অপটিক নার্ভটা হচ্ছে ব্রেনের সাথে কমিউনিকেশনে ডাইরেক্টলি. সো অ্যাকচুয়ালি রেটিনা ইজ নট আ পার্ট অফ দ্য আই ডেভেলপমেন্টালি স্পিকিং. রেটিনা ইজ আ এক্সটেনশন অফ দ্য ব্রেন ইটসেলফ. রেটিনা অ্যান্ড দ্য অপটিক নার্ভ হচ্ছে আলাদা নার্ভ না, অপটিক নার্ভ হচ্ছে ব্রেনে একটা পার্টটা এক্সটেন্ড করে আসছে, বুঝছো? তো এখানে পিছনে তোমার ডেভেলপিং ব্রেন আছে না, সো দিস আ পার্ট অফ দ্য ব্রেন ইট এক্সটেন্ডস ডাউন লাইক দিস, and this forms this optic cup, okay? And this optic cup পিছনে গিয়ে পড়ে গিয়ে কি হবে? This will form the retina, this purple color thing, right? Doesn't make sense, দেখলেও তো বোঝা যাচ্ছে না? And then যে পার্টটা ব্রেনে এক্সটেনশন হয়ে আসতেছে না রেটিনা, তো একটা কমিউনিকেশন থাকে না, এই কমিউনিকেশনটা কি হবে পরে গিয়ে? অপটিক নার্ভ হবে, রাইট? রাইট. সো দ্য লেন্স ইজ কামিং ফ্রম দ্য সারফেস ectoderm, সামনে থেকে চলে আসতেছে, আর পিছন থেকে রেটিনা আর অপটিক নার্ভটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ব্রেন থেকে চলে আসতেছে, রাইট? সো দিস ইজ অল ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য লেন্স. So very simply around, I don't have to draw it. If you can, সময় থাকলে ড্র করবে, সময় পাবা না আর কি, পাইলে তো ড্র করলে ভালো লাগে আর কি. ড্র করা তেমন কঠিন হতো নাই, হ্যাঁ, যদি পারো করতে পারো, ঠিক আছে? So basically the lens will be formed by this and the remaining part will be formed by this, right? So just to recap very quickly, it is forming from the surface ectoderm, there is thickness, then there is invagination, lens vesicle, the lens vesicle goes back and combines with the
optic curve and forms the optic nerve, right? The whole thing, and then the lens vesicle is the one that forms the lens in the adult, right? Yeah.